సరే బిట్స్ రాకపోతే ఉంది, నథింగ్, నో ప్రాబ్లం అని చెప్పాను. మరి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అంటే, ఐ విల్ డూ ఇంజనీరింగ్ బట్ ఐ విల్ హైర్ బిట్స్ పీపుల్ అని చెప్పాను. సో కరెంట్లీ నా బ్యాచ్ వాళ్ళే, నేను బిట్స్ పిలాన్లో చదవలేదు, కానీ బిట్స్ పిలానికి వెళ్ళిన వాళ్ళని నేను 4 పీపుల్ని నేను నా కంపెనీలో రిక్రూట్ చేసుకున్నాను. అంటే ఇదేదో సినిమా డైలాగ్లా ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ సీరియస్ యాక్చువల్లీ. సో that was my interaction with Vignan. Then after that I did my engineering in Madras. ఎందుకంటే ఎంసెట్లో we didn't even focus. Some 5,000 rank ఎంత వచ్చింది, we didn't even focus. No, అంటే 5,000 at that time Vignanలో ఒక టాప్, లైక్ IIT 1, IIT 2 స్టూడెంట్కి ఇట్ వాజ్ అ వెరీ నాట్ అ గుడ్ నెంబర్. సో దట్ మా ట్రైనింగు లేకపోతే మాకు వచ్చేటటువంటి లెక్చర్స్ కానివ్వండి అప్పుడు అలా ఉండేది యాక్చువల్గా. సో దాట్ వాజ్ ది రియల్ హార్డ్ టెస్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దెన్ 5,000 ఇక్కడ లేదు. దెన్ మెడ్రాస్ వేర్ ఐ గాట్ అ ఫ్రీ సీట్, T-set and M-set, the intermediate marks together I got it in RMD Engineering College, Madras. So I studied there 2001 to 2005 in Electronics and Communication Engineering. 2005 I passed out with a percentage of 70%. 70% ఇంజనీరింగ్ మార్క్స్ పాస్ అయినా అది ఐ థింక్ చప్పట్లు కొట్టాల్సిన నెంబర్ కాదేమో, బట్ ది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే, బట్ ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు బి రిక్రూటెడ్ ఇన్ క్యాంపస్ సెలెక్షన్. ఓకే, సో ది బేసిక్ పాయింట్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఇస్ grades, percentages are not important. సేమ్ టైం 84% వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంజనీరింగ్ పర్సంటేజ్. నా తర్వాత 2 ఏళ్ళకు కూడా వాళ్ళకి జాబ్ రాలేదు. బేసికల్గా అది ది ప్రాబ్లమ్ ఈస్ జస్ట్ బట్టి లేకపోతే ఎగ్జామ్కి చదివి లేకపోతే గెటింగ్ మార్క్స్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. సో టు ఫోకస్, వేర్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఈజ్ 2 parts. One is good communication skills and good problem solving skills. That is what is most important, okay, than yours whatever you are doing currently, studies, the subjects what you are going on. But those are also important to apply those things. So let's say you go to any company, a company ke lina I think maybe television subject should be there in ECE or whatever, I don't know, electromagnetic theory or whatever. ఆ రోజు ఏం చదువుకున్నావు ఏంటనేది nobody knows, but what grades you got ఈరోజు ఎవరు అడగరు. But apply of those theories are important wherever, whenever it is required. So this is what I want to convey. Grades are not important or percentages are not important, but the communication skills ante then it's not pure speaking English. Speaking English is just one method of communication. నేను కమ్యూనికేట్ చేయాలి అనుకుంటుంది మీకు రైట్గా మెసేజ్ వెళ్తుందా లేదా, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్. It could be English, it could be Telugu, it could be Hindi, it could be German. So those are the
that's communication is important, and problem solving skills. So how, if a problem comes, how do you tackle that problem? What are the ways to tackle the problem? Out of the box, what is the solution? That thinking should be there is what I want to stress. So these are the two important skills required for a student. So what I want to communicate, right? So then coming back of Abibas, 2005 I started working in a GE in Chennai. Then I worked there for 18 months, and it was like a day-to-day, morning 10 o'clock I'm going to office and coming back at 7 o'clock. That was the scenario what is happening there, and I sincerely say I don't like 10 to 7 job. So that made me to push to think about entrepreneurship. So typically రోజు పొద్దునే 10ంటికి వెళ్ళి సాయంత్రం 7 o'clock వచ్చే జాబ్ is not interesting for me, and pure coding skills are not interesting for me. So I don't like those రోజు coding చేసి again, I don't want to do it. So that's the reason I thought I will do something which is really satisfying me. Okay, really satisfying me. So it could be entrepreneurship or it could be a job, but it should be satisfying you, and you should learn, you should enjoy that. So then what if you're enjoying your job, if you're learning, so much learning is there, then absolutely right. But if you're not doing it, please don't do it. If you don't love the job, if you don't like the job, please don't do it. Okay, so then moving towards the entrepreneurship, then I quit my job in 2007 and started abibus.com. Abibus.com, why abibus.com? Simple. Okay, మన పక్కనే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, వేర్ ఓకే నేను వెళ్ళాను ఒక ఏజెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళా బస్ టికెట్ కొనుక్కుందామని. అక్కడ టికెట్ ఒకరోజు 500. I was working in Madras and my native is Guntur again. So I want to come back to Guntur. So the only అప్పుడు ఫ్లైట్ ఎయిర్పోర్ట్ లేదు. సో ఐదర్ బై ట్రైన్ ఆర్ బస్సు గుంటూరుకి రావాలి. ట్రైన్ అంటే ఆల్వేస్ ఒక 20 రోజుల ముందే ప్లాన్ చేసేసి దట్ వాజ్ అ సినారియో. బట్ బస్ అంటే ఓకే నైట్ ఎక్కాలంటే ఒక ఈవినింగ్ 5 o'clock ఐ యూస్ టు గో. అప్పుడు ఒకరోజు 500 రూపాయలు చెప్పాడు టికెట్ ఫేర్, ఒకరోజు 800 చెప్పాడు, ఒకరోజు 550 చెప్పాడు. అలా డిఫరెంట్గా హీఈస్ జస్ట్ చేంజింగ్. ఎందుకు ఇది ఇంత చేంజింగ్గా ఉంది? ఏజెంటు ఒకరోజు సీటు సేమ్ సీట్ నాకు ఒక అతనే ఇచ్చాడు, ఇంకొకరికి కూడా ఇచ్చారు. బస్సులోకి ఎక్కిన తర్వాత ఫైటింగ్ అయింది. బట్ ఈ సీట్ నాదంటే నాదని, దెన్ ఓకే వేరే సీట్ ఖాళీ ఉందని వేరేది ఇచ్చారు. సో దట్ మేడ్ మీ టు థింక్, this is a common problem for everybody. Why don't we do something? This is a common problem. Then that started giving me like, okay, why don't I do a research on? Then I did research. Googleలోకి వెళ్ళాము, సెర్చ్ చేసాము. ఫ్లైట్స్కి అన్నిటికీ లైక్ మేక్ మై ట్రిప్ ఉంది, క్లియర్ ట్రిప్ ఉంది, యాత్ర.com ఉంది. రైల్వేస్కి వచ్చేటప్పుడు irctc.com అని ఉంది. సరే బస్కి ఎందుకు లేదు? వై బస్ is not done? That's the reason that made me to think and come out of this abibus.com idea. That's how it has been evolved. It has come from a common problem. So any ideas comes out of a common problem. abibus.com avachchu, lekapothe today olacabs.com, Ola, right? So Ola is a common problem. నాకు ట్యాక్సీ కావాలంటే నేను ఎవరికో ఫోన్ చేయాలి, వాళ్ళు పంపించాలి, అవంతా ఉండదు. సో ఓలా హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ అ సొల్యూషన్. ఓకే, జస్ట్ ప్రెస్ అ బటన్, ద క్యాబ్ విల్ కమ్ టు యూ. ఇట్స్ అ కామన్ ప్రాబ్లం. వాట్సాప్, I think everybody today
ఈ కాన్ఫరెన్స్ రూమ్లో 99.99% పీపుల్కి వాట్సాప్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అ కామన్ ప్రాబ్లం. హౌ డు ఐ మెసేజ్ త్రూ ఇంటర్నెట్? దట్స్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్. ఓకే, సో అన్ని ఈ housing.com, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ అ కామన్. రెంట్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ అ హౌస్ ఫర్ రెంట్, సో నాకు రెంట్కి ఎత్తుక్కోవడానికి ఒక సైట్ కావాలి. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచో లైక్ ఎక్కడ పడలేదు, ఊడి పడలా. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ కామన్ ప్రాబ్లం నుంచి తీసుకొని డెవలప్ అయినటువంటి ఐడియాస్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ అ బిజినెస్, ఇట్ షుడ్ ఎవాల్వ్ ఫర్ అ నీడ్ ఆఫ్ అ పీపుల్. అంటే అవసరం ఉండాలి. నేనేదో రేపొద్దున లైక్ ఐ విల్ బిల్డ్ అ వైఫై సిటీ, ఓకే రైట్, అది అవసరం లేదు ఇప్పుడు, రైట్? సో విచ్ ఇస్ కామన్, లైక్ సమ్ రేడియో యాక్టివేషన్, కటింగ్ ద రేడియో యాక్టివేషన్. సో సమ్ ఇన్వెన్షన్ చేసో డిస్కవరీ చేయాల్సిన పని లేదు. సో జస్ట్ టేక్ ద కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ వేర్ ది ఐడియా విల్ బి దేర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ దాట్, బిల్డ్ అరౌండ్ దాట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్ and try to solve that problem. So that's where the business idea will evolve, and it could be anything. Example ఏంటంటే, నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుకునేటప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఆల్రెడీ ఎవ్రీబడి ఇన్వెంటెడ్ ఎవ్రీథింగ్, ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ ఇన్వెంట్ ఎనీమోర్. లైక్ ఇంకా ఇన్వెంట్ చేయడానికి ఏం లేదు, నేను అంతా అందరూ అన్నీ కనిపెట్టేసారు, ఏం లేదు, ఇక ఐడియాస్ ఆర్ నాట్ దేర్, బట్ ఐడియాస్ విల్ కీప్ కమింగ్. సో 3 years బ్యాక్ దెర్ ఇస్ నో సార్ట్ ఆఫ్ ఈ .coms, ఇవన్నీ ఏం లేవు, బట్ ఇప్పుడు వచ్చాయి. బట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ సంథింగ్ విల్ కమ్. సో ఇందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని మళ్ళా అది అడ్రస్ చేయడానికి ఇంకొక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. సో దెర్ ఈస్, గైస్, ప్లీజ్ థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్, అండ్ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ట్రై టు బిల్డ్ అరౌండ్ దట్, సో దెన్ ఇట్స్ అ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్. సో దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ thought, that this is a common problem, abhibus.com. People need a bus ticket, so nothing is there, so we want to start a abhibus.com. Then after starting abhibus.com, okay, we want to sell seats to public. We want to sell seats to public, but seats itself, నేను బస్ ఆపరేటర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళ దగ్గర సీట్ కూడా లేవు. అందరూ కూడా మాన్యువల్గా ఫోన్ చేసేస్తే, ఎవరైనా ఒక ఏజెంట్ ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఎత్తేసేసి ఓకే రాసుకొని మాన్యువల్గా మళ్ళీ ఓకే క్యాన్సిల్ అంటే రబ్ చేసుకునేది. దట్ వాజ్ ద సిస్టమ్ దేర్. సో దెన్ వీ స్టార్టెడ్, ఓకే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కోటా తీసుకొని 2 seats మా సైట్లో పెట్టి, సో ఎన్ని ఆపరేటర్ల దగ్గర ఎన్ని బస్సుల్లో ఎంత కోటా తీసుకొని ఇలా పెడతాం? ఇట్ ఈస్ అ డిఫికల్ట్ టాస్క్. సో ఇట్ ఈస్ అ చికెన్ అండ్ ఎగ్ స్టోరీ. సో మై ఐడియా ఈజ్ అ ఫ్లాప్, రైట్? మై ఐడియా ఇస్ ఫ్లాప్ బికాస్ నేను అభిబస్ సైట్లో పెట్టడానికి అసలు సీట్స్ ఎలా పెడతాం? సో ఇట్స్ సో డిజాస్టర్. సో ఫైన్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. వేర్ అక్కడ ప్రాబ్లం ఉంటే దెన్ దెర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్ రైట్ బిసైడ్ ఇట్. సో ఓకే ఫైన్, why don't you give software to the bus operator? Why don't you give us software? Because nobody is having a software to the bus operator. అందరూ కూడా మాన్యువల్గా చార్ట్స్ మీద రాస్తూ ఉన్నారు. యూ ఆఫర్ అ సాఫ్ట్వేర్ టు దెమ్. సో దెర్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ దేర్. దెన్ వీ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ దేర్. సో వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ ఈస్, వన్స్ దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్, ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ అ సొల్యూషన్ టు ఇట్ ఆల్సో. అక్కడ మనం నర్వస్ అయ్యి వీ షుడెంట్ కమ్ బ్యాక్. వీ షుడెంట్ కమ్ బ్యాక్. If there is a problem there, be stubborn and try to move ahead, and the solution will be right beside there. Then we started giving software to a lot of people. Like I think she read out about 2007-8 లో ఒకళ్ళని యాడ్ చేసాం, 9 లో ఒకళ్ళని యాడ్ చేసాం, 11 లో ఒకళ్ళని యాడ్ చేసాం, 12 లో APSRTCని యాడ్ చేసామని. So we were focusing and we have currently about 200 private bus operators using our software, with APSRTC using our software, everything. And then I took up my initial idea. Okay, I have given software so that all the software seats are coming to abhibus.com. So then I started abhibus.com, promoting abhibus.com. So I didn't spend the money on abhibus.com because
seats లేకపోతే నేనేం సెల్ చేస్తా, సో I can't sell seats without inventory. So that's the reason then I started hosting bus operators. I got it to avibus.com. Then I started promoting avibus.com. Then I started marketing avibus.com. So 2012 December lo I decided that I want to go and market it all around and say people can book anywhere to anywhere using avibus.com. And then from almost zero, where my seats, today we are at 15,000 seats selling every day. So it is one of the fastest growing e-commerce site where people come, 50,000 people come every day to our site and buy 15,000 bus seats every day. So that is what we have built over a period of time. So there is the journey is not smooth, but there is a problem, there is a solution right beside it. We'll try and find out, and we will come out of it, and we will succeed. So the entrepreneur path is going to be not easy. Just okay, we'll build, it'll be miracle. It's a tough path, but you should be stubborn and win out of it and come out of it. That's what is the entrepreneur is about, right? So again, how do we start a business? You guys need to form a small groups, 2 to 3 people, and come out with ideas which are not, which are need for the people basically. So then you start, think about it. What is the pros and cons about it? What are the entry barriers to it? So okay, what is people can, okay fine, I can replicate it. If I have money, I can replicate that idea. So all these things, just think about, brainstorm and think, and then you start the business. So that is what you should think about, the problem which are there around you, and then try to come out of it. So companies ఇంకెక్కడో పుట్టవు, యాక్చువల్లీ మన ప్రాబ్లంలో నుంచే కంపెనీస్ పుడతాయి. And again, first you start, then you'll have a problem in scaling the business. Okay, now market is so good that if the idea is good, if it is with 18 months, if you're able to prove that this idea is working, this is need for the people, then market, you get enough number of funds, private equity funds or a venture capitalist in the market, where you can raise the money and grow the business. So idea is you have to stretch yourself, push yourself, and become entrepreneurs. And you have to love what you're doing. It can't be just okay, we started and we're doing it. It can't be like that. It is like, it's a path where it is a thorny path, but it is you have to you have to be stubborn, and you have to continue the growth. Okay, so that's what is Avibus, and that is my path, and that is how the entrepreneur's path are over a period of last 10 years. Coming back to e-commerce, right? Why e-commerce? Today, e-commerce is the fastest growing industry in our country. If you see the recent paper, like okay, one company has raised 100 million, one company has sold it for 1 billion. So this is what is happening in country right now, which is a booming industry right now. Why people are interested in e-commerce industry? Mana whole country lo internet, the usage of internet
is hardly 12%. 125 crore population lo 15 crore people మాత్రమే internet వాడుతున్నారు. Still the rest are, they don't know internet, they are unable to accessible to internet. So that is the scope. That is a problem. That is a scope. People are seeing that as an opportunity. That is the reason Facebook is coming and giving a free internet. Google is going to give free internet. They want to they want to get a lot of users. So that is the reason people are betting on e-commerce. Right. And second part to it is banking. Internet banking. How many guys you have credit cards and debit cards? Right, good. So currently in the country, 3 crore credit cards are there in the country. Out of 125 crore population, only 3 crore credit cards are there in the country. And when it comes to debit cards, it's only 6 crore debit cards are there in the country. 6 crore. So in total about close to 10 crore people are enjoying the banking. There's still rest of the 90% they don't know the banking, internet banking. Okay, it's completely, they're clueless. They're completely cash transactions. So now government is trying to push the reform, saying that everybody should use a bank and internet banking. So that there is a scope. So that is the reason now whatever any e-commerce company is doing is only targeting that 10 crore population with 10 crore internet. So there is an opportunity of still 90% market to grow. So that is the reason people are betting on e-commerce. So I wish and I recommend you guys to think about e-commerce internet ventures. So when you are thinking of your entrepreneur skills, okay, that is area where the next 10 years the India is going to be. So that is the reason. So you should guys think what is a problem, how can I address through the internet. So this is what you should be thinking and you should be focusing on.